Kooti enkya leero tukimanyi nti twajja omulundi omulala oludda lwa gavumenti bali lusabye ennaku 5 lwokka lumalirize okuteeka obujulizi bwalyo era kooti yali luwadde paka nga 15 omwezi guno naye 15 zayitako n'okutuusa olwaleero webataddeyo obujulizi bwe baasaba era babutuwaddeko naffe ku ssaawa ya kooti yennyini ku ssaawa 3. Obujulizi buno tebwawukana nnyo ne bubaze bagamba ku ludda olumu bagamba abantu bano tebabeerangako mu mikono gya gavumenti ate bakwatibwa nkubo naye oludda olulala bagamba tukyanoonyereza ate nga tukimanyi twajja mu kooti kuba okunoonyereza kwabwe ko tetumanyi kkomo lyako tetumanyi iwe kunaakoma ate nga ffe tugamba abantu bano bonna basemba kulabikako nga gavumenti ebatwala era gavumenti erina obuvunaanyizibwa okuwa abantu okubuli buli munnayuganda gy'ali oba ali mu kkomera oba ali mu maka ge yeegwese gavumenti inovunaanyizibwa obwo era kyetusaba kooti eragire gavumenti kooti etuwadde ennaku 4 tuwumbewumbe naffe okuddamuko obujulizi obwo era tukomewo wano olunaku lwokutaano wiiki ejja ennaku z'omwezi 3 ku ssaawa 3 kooti etubuulira ebiragiro ebiddako engeri gyegenda okukwatamu omusango tetugenda kukoowa kukwata kkubo lyonna kubanga ekyatuleeta mu kooti twagala gavumenti eragirwe erete abantu bano nga balamu oba etulaga amalaalo gaabwe era kyetusaba kooti eragire gavumenti. Beegaana abantu abasinga babeegaana ko bagamba nti banoonyereza abapoliisi abo abataddeyo ebiragiro eyo bagamba twanoonyereza ne tusuula nti ono tali mikono gya gavumenti naye ate ekirungi teri agambye nti tabeerangayo teri agambye nti Ssemuddu oba Wangolo oba Ddamuliro oba Kibalama oba Lukwago tebabeerangayo mu nsi balimba ng'omukyalo mbwe yatugamba wakakiga eddembe ly'obuntu naye kakati ffe kitugamba nti bwe baba bali bannayuganda baliwa oba balina we beekwese gavumenti erina obuvunaanyizibwa okubakwekulayo kyetugamba ekyo era kyetusaba era eba bagenda bweru batulage bagambe nti bayita wano oba bali mu nsi bweti kyetwagala kyokka kyokka. Ensonga eya bannaffe bano ab'enganda zaabwe baabuzibwawo abaami baabwe abaana baabwe ab'enganda zaabwe waliwo abaali baagala ensonga eno ebule eve ku ssiima kati ffe tugamba nti nedda ensonga eno tejja kuva mu ddiiro kubanga abantu bano tebafunanga kyetuyita closure era tuze tugamba nti abantu bano baba battibwa kale mbawo ebisigalira byabwe babiziiko omuntu amanye nti kale omuntu wange namuteekaawo n'emyaka 3 myaka 4 tebamanyi wawe bali ng'abantu abamu baagala ensonga eno tugiveeko tetugenda givaako tujja giremerako politikali ligali mu byamateeka kyobudola wakati ne mu kooti twajjayo nga bwe tukwasaganya ebya politics in parliament n'awalala neeno mu kooti naye ensonga nkulu okujjayo nga twagala kooti tulabe kyetugamba tusaba kooti eteeka akazito ku gavumenti eyita abantu bano byonna gye bali oba bafu oba bali mu mbeera ki ebawe ab'enganda zaabwe oba bagamba nti bazza omusango gwonna gwonna babaleete mu makooti balowe we bali emisango tujja giwoza naye nga tulisa abantu tutegedde wa we bali bagezaako okubibalaatiramu okubizanyiramu era kimutudde mulaba ono omukulu omutegesi w'ebivulu ennaku zino ndaba abamu obwa minisita bamuteekamu mu bintu bino kigenderere gezaako okubizanyiramu kugamba bifuuke ng'ebyolusaago munange ensonga zino ziri sirias abantu bano babanja abantu baabwe myaka 4 babanja abantu baabwe ensonga ziri sirias so kati ono bamuyingizamu kakati biyingiremu bizanyiremu awo kwegamba abantu babitwale ng'ebyolusaago ensonga zino si za lusaago ensonga ziri sirias wano mu kooti balooya ba gavumenti basooka gamba era bateekayo ebiwandiiko nga bagamba nti abantu bano tebamanyikiddwako naki kyenakola nabawa directions endagiriro nembalaga wa ofiisi ya owekitiibwa prime minister weeri nembalaga ka map nti kakati tugende wa prime minister ono kubanga owekitiibwa Nabbanja yagamba nti Kibalama bamusiba kakati natwagala tutandikirawo ku example ya Kibalama n'abalala bonna owekitiibwa prime minister abayambeko balooya ba gavumenti ekyo kyokugamba nti abantu bano tebamanyikiddwako naki nembagamba nti owekitiibwa Nabbanja actually yinza okubeera witness wammwe omujulizi wammwe so nabawadde directions ofiisi ye wajeri oba tebasobodde kutuuka ku ofiisi newaka nayo babalagiridde owekitiibwa Nabbanja asobola opposite ofiisi zaffe ekavulaawo so basobola okugenda gyali
n'abayambako boba tebamanyi yamanyi era nga tusaba bamukozese nga witness ng'omujulizi mu nsonga ze. Tubadde wano olunaku lwaleero era okwongera ku nsonga z'omusango guno gwe twawaaba ku nsonga za bano bamaama abantu baabwe ababuzibwawo. Kyanaku of course state nti ekyakola byebadde ekola ebbanga lyonna okuvaayo neraga nti bano abantu si yebalina so nga tukimanyi bulungi nnyo bebabatwala. Osoma mu responses zaabwe olabira ddala bali mu kwegaana abantu naye ensi yonna yonna ekimanyi bulungi nti babatwala era atwalabako ne ripooti emu ya poliisi yo kenyini eyadmitinga nti bano abantu bakwatibwa naye ne bamishandolingibwa. Kakati kyova olaba family zino zibuuza abantu bano balagawa, abantu bano bali luddawa kubanga babatwala ensi yonna ngaeraba. Kati nga Damulira John bamujja wakiseka abantu bonna nga bamulaba era bamutwala ne omwana we gyali era navaayo natestifyinga ensi yonna ngaemulaba n'abalala bwowuliriza sitole za buli muntu. Owazimula Denis ali wano akubuulira omwana we bamusanga ne bamutwala n'ebirala bwe bityo. So tukyabanja bano abantu tubuuza bali luddawa. Tuwuliddewo omusajja gwe bayita Balamu ng'abalaatira mu nsonga zino. Tetwagala zino ensonga bazibalatiremu kubanga zino ensonga za bulamu bw'abantu. Bano abantu families mubalaba bano bamaama baagala kulaba abaana baabwe bali luddawa kubanga bano abantu baagala kulaba baba baabwe baana baabwe okuba nti baali bawagira NUP ne President Kyagulanyi si musango. Bwe bakola omusango mubaleete mu kooti bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. So these are the families of these our people. As you know, we've done many things. The state had asked for 5 days to file extra affidavits, and they had been given up to the 15th of this month. They need to do it within the scheduled time. They only filed and served this morning at the same time of court. Of course, the same denials are repeated. On one hand, they say they are still investigating. On another hand, they say they did investigations and found that they have never been arrested by the state. So, which already shows the bias of the investigator, because these affidavits are from state police officers who led teams allegedly to investigate the disappearances of the people we are demanding. And whereas they keep on, all affidavits are saying our investigations are still ongoing. But the reason why we came to court is because we don't know the end of those investigations, and we think that government has a duty to account. And we know that these people, all of them were last seen being taken by security. So we have been given 4 days to respond to all the evidence the state has brought. And court has given the 3rd of next month, which is next week on Friday at 9, to come back and give us further directives on how the case is going to be heard. So we shall come back to court because we shall not tire to use all lawful means of demanding that government produces these people. 6 affidavits. They have produced 2 more, so we have 6 affidavits in total from police officers as well. Yes, but of course the content is the same in all the 6. They are saying we are still investigating, but these people have never been held in any state facility. Yes. The Human Rights Commission, we've applied using everything. We've gone to Parliament and all other avenues. We eventually decided to come here at the High Court to pursue this matter, and we can promise the nation that we shall not stop until we know where these people went. We want justice because these were Ugandans who were picked up in broad daylight by the military, by all these armed gangs of the regime, and they were taken away, and people are asking, where did these people go? So up to now, we shall not stop. We must ensure that these people are produced. I want to also, I've been seeing Balaam, trying to mock these people, saying let's not put pressure on Museveni and all that. These are lives of people that we're talking about. We are talking about Ugandans who were disappeared, who were taken away. Let them return so that they can take care of their families. This is not a joking subject that Balaam can just keep talking about it in a joking manner and that kind of thing. Thank you. All right, so this matter of missing persons, some had wanted this matter to disappear off the scene, and we have said no, it will not disappear. We'll use all the avenues available to us
political avenues, legal avenues, to see to it that these people get justice. Because people being disappeared is not a very simple matter. It's not something that we can just move on from, yeah? We have many categories. There are those who are in jail, they already retires for over 3 years, and that's problematic, and we are still pursuing it. But at least those we know where they are. We visit them every so often, including today, the team going. But now these ones were disappeared completely. So those who want us to forget this matter, we shall not. And they'll keep trying to use various gimmicks to see that this issue is pushed under the rug. You'll hear some activists. There's this man who used to organize concerts. Now he was made a minister. He came in to try and bastardize this issue, to try and make it seem like a jocular issue, like a joke. And yet these are very serious matters. These people are looking for their loved ones. The Right Honorable Robin Anabanja said, for example, she knows Chibalama was arrested and she knows where he is, and we are still demanding Robin Anabanja to tell us where Chibalama is and the others, because it is the same category. So we will keep pursuing this matter politically in Parliament and elsewhere, legally in the courts of law. It's important that we don't lose sight of this issue, because see, once you lose sight of an issue, people move on. And the people of Uganda have the tendency to move on very easily. And yet these people are saying, okay, worst case scenario is to give us the remains of these loved ones. Let's bury them. And no, okay, so they passed on, give us the remains, let's bury them. And we close the chapter properly. So that chapter has not been closed, and that's why we are using every avenue. Of course, even in court, there are some gimmicks. You saw the state attorneys initially saying, we don't know these people, and that kind of thing. So we gave them advice and said, if you're saying you don't know them, go to the office of the Prime Minister. I gave them directions to the office of the Prime Minister, where the Right Honorable Robin Anabanja sits, and I told them you can use her as a witness, because she said Chibalama was arrested. That as an example. So use her as a witness. If you don't know, it's understandable for you not to know as lawyers of the state, but at least the person who leads government business in Parliament conceded. So I gave them directions to her office. Hopefully they will go and connect with her. She becomes a witness and helps them, because they need help, clearly, the state attorneys, for this matter to be prosecuted properly. Era yali ni mwine ng'avuga motoka, mwine naye ayirenka yakoba ati Safiki bakoze eki bamugambye era bagiire nga bakuba kale kyentaidi bamutwalaga twanoonya paka ku poliisi paka Nakanikigo wona twanoonya baine banoonya nga taboneka. Zeena mwenkoze eki olw'ekisaire olw'obulumi nakoba nti mwena muwumuleze nakole situkenze njenga bano okuzaala bano omwana aluma aye tibi mwana wange kuba tukezizaako okunoonya lemeereyo. Kale tuli kusaba gavumenti omwana ife oba abaana baife baba balimu abalite oba baali bayisa musango tumanye nti abaana bakola kiri bayisa omusango gumu. Tuli kwegayirira gavumenti kwegayirira kisa kyaibwe batuleetera abaana oba baafa baleeta amagumba tumanye nti tuziisagano tunabebanga manyago gwani ninze katija nzirire buwenge ayi olw'obulumi nimira abantu nfuna esente edinandeetagano olw'omwana wange buwenge kisangibwaludawo mu disitulikiti yawo Kagoma. Mama, olima bulimi n'ofuna ssente? Nima bulimi, sira muntu ana. Nima bulimi, nfuna esente edinandeeta bibe nti diriwo baba bankubira esimu ati tujje mu kkooti era munzikukira. Ntuusa kuno ssaawa 12. Ku kyalero ekibaddewo bye bakunyonnyodde olina essuubi ly'ofunye? Mpegana ife tusookeire tugiire
tuuka wano ati ekooti ekoze eti tuba tubaire tutyaime engeri tugire otuka ogambye omuntu weyani omulenzi esafu ekiwangolo oyanza